Good morning, India. Good morning, humanity. Welcome, Mr. Zuckerberg, Mark Zuckerberg, Facebook founder, to India. And a great salute to the cancer winning woman, Comrade Vidya Bhandari, the elected president of Nepal. Great salute to the people of Nepal. The Nepalese secular democracy is keeping the monarchy. I hope that our Adivasi and Madesi brothers and sisters would join the mainstream in Nepal to consolidate the sovereignty of Nepal, which has to be intervened by outsiders. And I warn of intensive surveillance, insurgency and intervention. Be aware, my Nepalese comrades. I appeal ex-Prime Minister Baburam Bhatt, ex-Prime Minister Comrade Prachand to work together for the betterment of the humanscape beyond borders. Facebook founder Mark Zuckerberg said that India is crucial to the company's mission to connect the next billion people to the internet, and added that one job is created for every 10 people that get access to web, as he pitched connectivity as a tool for removing poverty. I don't know whether internet is able to eradicate poverty, but it has provided us the alternative forum for universal interactive dialogue, universal fraternity, universal friendship, and it is love which is denied in states. It is love which is killed by fascism. It is hatred which kills love. I hope Mr. Zuckerberg will continue the good work irrespective of the surveillance, the satellites in the space for surveillance. And now, I thank you, our friend Mr. Anand Padvardhan, who made excellent films, Jai Bhim Comrade and Ram Ke Naam. He had made other films also, but specifically these two films are very, very relevant to unite India, to sustain humanity, nature, and we, the people, across the geopolitics. Anand has been engaged to unite the red and blue. Had it been, we would not have to suffer from the terror strikes of this blind religious nationalism called Hindu, which is not Hindu at all. In no stage of history in no stage of history
Colonel Barbe has called. I have to escape the call. At no stage of history in India or in this geopolitics, Hindutva was in danger. Hindutva survived for its inherent democracy, a right to faith, a right to freedom, its inherent morality and ethics and values and ideals, despite the racial apartheid of caste system and Manusmriti rule. And Manusmriti discipline is nothing to do with religion and faith. Our Bhakti Andolan violated it, broke it. Our forefathers violated and broke the losing hell. Manusmriti is all about economics and politics, which has taken over this geopolitics, and the Punarthan of Hindutva is a false hype. Hindutva survives, Hindutva is sustained, and in fact they are killing Hindutva. The Hindutva which survived for 700 years of Islamic rule and 200 years of Christian rule has to be killed by the Hindutva agenda, by the fascism of free market economy. And Anand Padbadhane, our friend, is the face of the resistance. Already, Mr. Guljar, the Oscar winner lyricist, he lost his protest and said there is no other way to protest but to return the awards. Mahesh Bhatt, who had been vocal enough against this fascism, and now 10 directors have returned their awards in a press conference in Mumbai Press Club. And I am very happy for Dibakar Bhattacharya, the director of Ghosla Ka Ghosla. The Ghosla is the nest of fire. The fire, the underground fire, which is ablaze within, and it will burn all those reactionary forces. It is very hard to return a national award, and Dibakar got the national award for his first film, and he had the courage to lead these 10 directors from Indian cinema. He and this rest of 10 had been the ex-students of Pune Film Institute, and I should remind that Mrs. Jaya Bachchan, who is MP these days, is the brightest face of Pune Film Institute. There are so many of them. Pune Film Institute was headed by Ritik Ghatak. Mrs. Indira Gandhi imported Ritik Ghatak from Bangladesh and installed him as the chairman in Pune Film Institute. And Navarunda has explained the phenomenon of aesthetics of social realism, which merge all the medium, all the genre and linguistics.
irrespective of phonetics, irrespective of linguistics, irrespective of grammar and the classical aesthetics. It is deep rooted in folk. It was Ritik Ghatak who never cared for critics abroad, never cared for awards. Most of his films are incomplete just because he was not satisfied with the standard of his films. And he created, rooted in folk, in the masses, and it is all about art and culture. And I am proud that Indian cinema is more concerned with inherent pluralism, inherent diversity, the destination our national leaders created during the sessions of Constituent Assembly. The economic freedom and equality, the social freedom and equality, the political freedom and equality. Indian cinema has been working for that. Indian cinema worship the Bharat Tirth, the concept of Rabindranath Tagore, Jati Hara, Mantra Hara, Bratto, Ravindra, Evang Ravindra Sangeet. As Mannakranta Sen was the face of love during the Mahishasur Badh festival in Bengal. The matriarchal or semi-matriarchal society of Bengal is inflicted with rape tsunami, and woman is not safe in Bengal, either in New Delhi, the capital of ethnic cleansing and exclusion. Repression, Afspa and Salwar, Jurum, the arms, the race for arms, the weapon shopping, black money, muscle power, money spinning. It is all about Indian capital. So they thrashed our children merciless. It was brutal. It was blatant violation of civic and human rights, humanity itself. Our children have been attacked, and we might not be opting silence like the Bengali intelligentsia except Mandakanta and Divakar Bhattacharya. The largest circulated Bengali newspaper skipped this news item, which loves Divakar Bandyopadhyay to be published on its pages. But এই সময় wrote, জাতীয় পুরস্কার ফেরত পুনের 10 প্রাক্তনীর। $129 দিনের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া FTII এর বিক্ষোভকারী পড়ুয়ারা। তবে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলবে, আর সে ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই FTII পড়ুয়াদের সমর্থন জানাতে ও দেশে অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে জাতীয় পুরস্কার ফেরালেন পরিচালক দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তথ্যচিত্র নির্মাতা আনন্দ পটবর্ধন সহ FTII এর 10 জন প্রাক্তনী। FTII এর চেয়ারম্যান পদে অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহান ও প্রতিষ্ঠানের আরো 3 অধিকারিকের নিয়োগের বিরুদ্ধে 12 জুন থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন একদল পড়ুয়া।
এর মধ্যে একাধিকবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা হলেও কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি। এদিন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর এফটিআই এর ছাত্র সংগঠনের মুখপাত্র রঞ্জিত নায়ার জানেন এবার শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ চালাবেন তারা। বধির ও উৎপীড়ক সরকারের জন্য পড়াশোনা নষ্ট করতে তারা আর রাজি নন। নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সরকারকে দ্রুত দায়বদ্ধতা পালন করতে হবে। আমরা স্বাক্ষরকারীরা সেই সব সাহিত্যিকদের পাশে দাঁড়াতে চাই যারা দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের জাতীয় পুরস্কারও ফেরাতে চাই। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমরা এফটিআইআই এর পড়ুয়াদের পাশে থাকতে চাই। প্রতিবাদের পুরো বোঝা তাদের কাঁধে না চাপানোর ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। ওরা একটি ঐতিহাসিক লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছেন। আমাদের সহকর্মীদের অনুরোধ জানাই তারা যেন এগিয়ে আসে, এই প্রতিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যান। They have written the award and they have appealed their colleagues to follow suit. And I hope the icons of Indian cinema, including Big B, Amitabh Bachchan, Rajnikant, Adur Gopal Krishna, Mohanlal and Chiranjeevi, including the popular icon Amir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, the greatest ever actress Shabana Azmi, and the empowered director Aparna Sen, Mrinal Sen and Gautam Ghosh, Buddhadev Goa, and Shyam Mineral, Govind Nilani, and others would support us. Meanwhile, scientists across the globe, sociologists across the globe, writers, poets, artists across the globe have consolidated the strength of resistance. They echoed the voice raised against fascism, the governance of fascism. Welcome, very, very welcome. Navananda used to say the memoirs of 70s, the memoirs relevant in reference to Ritik Ghatak, Devbrata Vishwas, Somnath Hor, Bijan Bhattacharya, Navanne, and Bengali literature, culture and art. He talked about the merger of mediums and genres, and I witnessed it is happening once again, excluding Bengal. Bengal is not responding. Bangla ekhono nirutta. It is shame. It is a shame on us, the Bengalis. মা বেটি কেডা বলবে বাপের নাম? দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কইতে হবে নাই কে বাপ বটে, বাপের বেটা দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়। I am proud of you, Dibakar Bandyopadhyay. I am proud of you, Mandakranta Sen. Another news is very interesting, published in এই সময়. The headline is beef বিতর্কে মাথা ব্যথা নেই মহানগরের. There is no conflict in reference to the beef gate which has inflicted the nation, the geopolitics. It is very, very welcome. The news
presented the picture of those restaurants which skip beef and those restaurants which has beef in its menu. And Hindu and Muslim people, they enjoy the menu. It is not just Hindu versus Muslim. The Bajrangis have created an unprecedented crisis, a conflict, North India versus South India, with the raid on Kerala. I am afraid, if not controlled, these extra-constitutional elements, this Bajrangi brigade controlled from Nagpur would break in US embassy, German embassy, British embassy and Islamic embassies which are situated in New Delhi, the epicenter of the man-made calamity Beef Gate. And it would be a diplomatic disaster. I should warn. It would reduce India into an island, isolated. Not only that, if US embassy or any embassy from the developed world is encroached and broke in, we have to bear the burns of retaliation. Mind you, recent history has enough evidences that United States has zero tolerance against attacks on its citizens. The US citizens are empowered, they are sovereign, not like us. And internal democracy in the United States is more stronger than our democracy of Bhed Dhasan, blind nationalism, religious polarization, caste war. And it happens, I am afraid, India would be reduced to a burning oil field, and we, the citizens of India, would be reduced to the status of island or the bird merged into the ocean of oil fire. Please be aware. এই সময় has published, এই সময় even Anand Bazar Patrika, both the leading newspapers have published the edit article written by Presidency University Political Science Professor Mr. Maidul Islam. He is an eminent writer in Bengali, and he has written কি খাবো তা সাম্প্রদায়িক সত্যি বলে দেবে। And he has written 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিজয় লাভ করার পরেই সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সাম্প্রদায়িক হিংসায় লিপ্ত হচ্ছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় আরএসএসের আস্থা ভাজন কাউকে বসাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় সংগঠিত ধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দেওয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকের জানা। তাই রাজধানীর নিকটবর্তী পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের দাদ্রিতে গোমাংস খাওয়ার
ইনভার্টেড কমা অপরাধে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ। একদল উন্মত্ত বর্বর জনতার হাতে মোহাম্মদ আখলাকের মর্মান্তিক মৃত্যু কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। ওই ঘটনার একটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক ছকের অংশ বিশেষ। সেই ছকেই সর্দার হাসমি, নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকার, গোবিন্দ পানসরে, এম কালবুর্গির মতো প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী মানুষদের হত্যা করা হয়। সেই ছকেই বাংলাদেশের আহমেদ রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাস এবং ওয়াসিকুর রহমানের মতো মুক্তমানাদের খুন হতে হয়, হুমায়ুন আজাদকে আক্রান্ত হতে হয়। সেই একই ছকে তসলিমা নাসরিন ও মকবুল ফিদা হোসেনকে দেশ ছাড়া হতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশ ও নিজ মতে জীবন যাপন করার মৌলিক অধিকারে কেউ যদি আঘাত হানার চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের মুসড়ে না পড়ে সাংবিধানিক ক্ষমতাকে সামনে রেখে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি করা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের শক্তিকে পাল্টা বলা উচিত যে আমরা পাঠা, গরু, শূকর বা নোটে শাক খাবো, নাকি সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক মনমোহন মিত্রের মতো নরমাংস ছাড়া প্রায় সর্বভুক হব, সেটা তোমাদের মতো অর্বাচীনদের কেন জবাবদিহি করব? বিরোধী মতের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক না করে তাকে বলপূর্বক দাবিয়ে দেওয়া বা হিংস্র আক্রমণ করা অল্প বিস্তর যে কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন, ফ্যাসিবাদ, টোটালিটেরিয়ান পার্টি এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক দলের একটা বিশেষ লক্ষণ। বহুত্ববাদকে বাদ দিয়ে কেবল নিজ দলের একছত্র আধিপত্য বিস্তার করাই তার লক্ষ্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে আসলে সাম্প্রদায়িক ফাঁসিবাদী শক্তি ভারতের বহুত্ববাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎকে গত দশক ধরে একই রঙে রঙিন করার অপপ্রয়াসে ব্যস্ত। 2004 ও 2009 লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়ায় কিছুটা দমে গেল। বিগত 2-3 বছরে আবার তা ধর্মীয় জিগির তোলা লুম্পেনগিরিতে মশগুল হয়েছে। 2013 সালে এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন পরিষ্কার বলেছিলেন যে একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখতে চান না, কারণ গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সেই কথা শুনে দিল্লি নিবাসী এক বঙ্গ সাংবাদিক, তিনি পঙ্কজ চিহ্নে 2014 সালে পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা ভোটে দাঁড়ালেন এবং ডাহা হারলেন। বললেন যে অমর্ত্যবাবুর ভারত রত্ন কেড়ে নেওয়া উচিত। অধ্যাপক সেন সরাসরি জবাব দিলেন যে তিনি ভারত রত্ন ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাকে সে কথা বলেন, কারণ উক্ত সম্মান তিনি বাজপেয়ীর হাত থেকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকার পরিবর্তনের কয়েক মাসের পরে অধ্যাপক সেনকে প্রায় সম্মানহানি করে বাধ্য করা হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রের শাসক দল রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতভেদকে ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে গিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণতার পরিচয় দিল। Read the article. It is published in এই সময় as well as in Anandbajar Patrika. Now, I have to put up a question. Dr. Amartya Sen was the first person who spoke aloud against the governance of fascism. He spoke aloud that he would not see Narendra Bhai Modi responsible for Gujarat genocide and killings should not become the Prime Minister of India. Why Dr. Amartya Sen does keep silence these days? He should join us, and he should have been the first to return the awards given by the government of India. Had he returned his Bharat Ratna against
this governance of fascist way would have been stronger. Nevertheless, I am very happy for our students who are united under Occupy UGC. They are arrested, they have been lathi charged, and I am very happy my brother Dilip Mandal, who speaks for Bahujan Samaj and the Blue Uprising, is writing in support of Occupy UGC. It is very, very welcome sign. I would welcome our friends from the Blue Brigade to come out, because Supreme Court has directed the central and state governments that reservation should be withdrawn. And we have been insisting that no one would get job in future thanks to reservation and quota. Anand Teltumde, the friend of Anand Padvardhan, has been showing the graphics that reservation and quota has raised the statics around zero. The manpower in railway, 18 lakh, has been reduced to 13 lakh, and it has to be reduced to 4 lakh only. In every sector, it is total privatization, total disinvestment, total FDI Raj. In these circumstances, it is suicidal, the infight with reservation and quota inflicted by Pune Pact, depriving us free electorate, a right to choose our own representative. This democratic right has been hijacked by the ruling hegemony, and the heads of political parties, they decide whom we have to elect. We don't elect on our own. It is an objective panel. We have to just endorse any one of them suggested by the ruling hegemony, and they are enslaved. They consist the creamy layer, the millionaire and billionaire ruling class, those representatives of Indian people have been co-opted in the ruling class, ruling hegemony, and it is all about reservation and quota. In 70s, Navarunda has explained how the students and youth were united. They were going back to the roots. They were working on zero ground. They were interacting with the toiling masses. They were standing rock solid with the working class. They were going to the forest. They were fighting against the state power. They had the ambition, the aspiration to change the state power and make it democratic, secular, plural and diverse, to ensure social justice and equality. Mandal versus Kamandal, in both this Hindus against Sanatan Hindu Dharma, against the faith of
Indian citizens, against the right to faith, right to religion of Indian citizen. It is the heralding of neoliberal age, the film made by Anand Padbardhan, Ram Ke Naam, is important. It has the graphic details, documentation of that movement which launched free market economy in India, which launched the agenda of total privatization, total disinvestment, total FDI, total mafia, money spinning, muscle power, builder, promoter, Raj, and in fact it is the agenda of Hindu. It has nothing to do with religion or faith. It is immoral, it is unethical, it is devoid of values. It does not follow the tradition of Hindutva, the tradition of love, the tradition of bhakti movement. None of them speak the Vedic literature. They skip the details about Vedas, because Vedic literature is different from Manusmriti literature. Even the Upanishads are quite different from this Manusmriti literature of Brahman, Satpat and Smriti and Purans specifically. This present Hindutva is rooted in Purans and Smritis. It has nothing to do with Charvak Darshan, the materialist interpretation of life, philosophy, genres, mediums, history, economics and politics. It does not root in Upanishads on which Rabindranath Tagore died, and coincidentally Baba Sahib, Dr. Ambedkar did not contradict the Upanishads. Baba Sahib contradicted the Smritis, the Purans mainly, the epics, the myths anti-people. And I have been saying again and again that the annihilation of caste is the Communist Manifesto for India, and our comrades have to adopt this. Without adopting this Communist Manifesto of India, the annihilation of caste, there is zero chance of class polarization. Only which is evil, only which is mandatory to resist this rape tsunami of lotus blooming, the saffron color merging every other color, the intolerance, the ethnic cleansing, the genocide culture, the economic reforms, the Ashwamed Yagya, the Narmed Yagya, and the Rashwa Yagya, the Kurukshetra, the caste war, the religious polarization. We have to stop all this nonsense. We have to save nature, humanity, diversity, pluralism, equality, justice and rule of law. We have to save the greatest democracy on this planet. We have to save Republic India. And
I hope our students who were disintegrated, disorganized and had been suffering from personality disorder since the JP movement launched in 1974 to oppose the 70s of United Students and Youth. The peasantry, the injunctions by the peasantry, JP movement targeted to kill the peasant uprising, targeted to kill the unity of the students, and it was pro-American. And it killed the socialist development model. It killed the nationalization. Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar insisted for nationalization in his speeches in the Constituent Assembly. It killed land reforms. It killed the rights of the workers, the rights to the women, the rights to the children, the rights to the students and youth. It killed government schools. It killed government hospitals. It killed knowledge. And knowledge is reduced to acts. Knowledge is reduced to objective questions. And it has killed higher studies and research. And those students fighting for the right to higher studies, right to research, those research students have been thrashed, and we are the guardians. We may not keep silent. I hope other icons of Indian cinema would speak out sooner or later. Even the Bengali intelligentsia would speak out sooner and or later, and Hope Club will be the voice of global youth. We did not opt for career. We were not careerists in 70s. We never thought to become IAS officers. We never thought to get awards and recognition. We are committed to the masses. We are committed to public hearing. And I hope the consolidation of unity by Indian cinema, by scientists across the globe, sociologists across the globe, writers, poets, and artists worldwide, the black untouchables worldwide would unite Indian students and youth. We have to go back to 70s once again if we have to reformat this defaulted rape tsunami of Hindu, which is killing religion and economics as well, which is killing Indian masses, which is selecting the agrarian communities, Indian peasantry, rural India, business India, India incorporation, Indian industries, small industries for selected killing. It is all about the riots. It is all about the unprecedented violence unleashed. It is all about the continuous Holocaust, all about the doom, the big dams, all about the nuclear plants, all about the arms race, all about the commission and cut off money deposited in Swiss bank account called as black money, and which is pumped in Indian economy
from Mauritius, from Hong Kong, from Dubai, all on name of development and growth as foreign direct investment. This bloody foreign direct investment is the black money. The black money deposited in foreign accounts, foreign banks, and pumped again, recycled again in Indian economy. And they boast, they claim that they would bring the black money. Yes, they bringing back the black money, shaping them, making in them FDI Raj, total privatization Raj, total disinvestment Raj, total mafia muscle power Raj, total money spinning Raj, total Sensex and Nifty economics, and our deposit, our provident fund, our gratuity, our salary, everything is linked to the volatile indices. Volatile indices have been predestined for us, the taxpayers, who have to save money in all those accounts which are linked to the market, the volatile market governed by bulls and bears. And it is the economy. It is the zero growth rate economy. It is the bottomless economy. It is the bankrupt economy. It is the Greek tragedy yet again. The basic problems of the economy have not been addressed at all. Industrial growth rate is fabricated. It is around zero. Agrarian growth rate is around zero. And we have opted for Monsanto, the poison, the pesticides, the chemical fertilizers, which has inflicted us with unknown disease, cancer, and hospitals are privatized. We have to be killed by Bajrangi Brigade, and we have to be killed by disease unknown, because we cannot afford medical care. We have to be illiterate or semi-literate or vocationally trained manual or technical labor, deprived of higher studies, deprived of research, because it is knowledge economy all around. Our students, our youths are protesting, and we support them. We have consolidated the unity and integrity of the nation. Indian cinema has taken the initiative, and I expect to join others to these forces. And now, Anand Bazar has published two stories, very important, and one is about Mr. Zuckerberg. ভারতকে বাদ দিয়ে পূরণ হবে না লক্ষ্য, স্বপ্নের সওদাগর জুকারবার্গ। অনামিত্র সেনমিত্র নয়াদিল্লি থেকে লিখেছেন। তার মাইনে $1 আর তার সম্পত্তির মূল্য $3,860 কোটি। 31 বছর বয়সের মধ্যে এমন অতিলৌকিক ঘটনা যিনি ঘটাতে পারেন তার নাম মার্ক জুকারবার্গ। দেবদেবীরা মর্তে আনাগোনা করেন মাঝে মাঝে, খয়েরি টি শার্ট আর জিন্স পরে জুকারবার্গ চলে আসেন আইআইটির পড়ুয়াদের সামনে। ফেসবুকের জনককে হাতের নাগালে পেয়ে বুধবার আইআইটি দিল্লির টাউন হলকে ভাবতে হলো এ কোনো দিবাস্বপ্ন তো নয়। স্বপ্ন মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কয়েকটা বছর আগে অনেকটা এই পড়ুয়াদের মতোই তো ছিলেন জুকারবার্গ।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই তো ফেসবুক তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। 10 বছর বয়সে যে ছেলেটা বাড়ির কম্পিউটার ও বাবার অফিসের কম্পিউটারের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, সেই ছেলেটাই হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে পিৎজা খেতে খেতে ভাবছিল একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করলে কেমন হয়। তার সামনে তখন বিল গেটসের বক্তৃতা শোনার অনুপ্রেরণা, এবং কিছুদিন পরেই ফেসবুকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে 2006 সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আর দেওয়াল সবার জন্য খুলে যাবে। We owe the world to Zuckerberg and we are grateful to Zuckerberg. Let us use this wall for public hearing, for creative activism, for apolitical activism, to consolidate the unity and integrity, the inherent pluralism and diversity, to send the messages of love. It should escape hatred campaign, religious polarization, caste war. I appeal. It is the most democratic weapon. Zuckerberg armed us with it, and I am grateful. We must use it as an alternative media. Share all the relevant posts, share all the relevant videos, download the videos, see the videos offline. It is always better to see the videos offline. It would save the cost. It would escape the technical hazard. It would escape the surveillance, the restrictions. And like those posts, avoid and escape selfies. And please do not post hardcore graphic material on Facebook. It will be the last space, and we are out of print. Even we are restricted and subjected to surveillance on social networking. Facebook has created the ultimate democracy for us. Thanks, Facebook. Thanks, India. Thanks, humanity. Good morning, India. Good morning, humanity. I hope the students and youth would shape the nation, the nature, humanity and civilization for us. And we have to support them. Please join us. Join the writers, poets, artists, Indian cinema, sociologists and scientists worldwide, the worldwide black untouchables. Welcome. With this, thanks you. Good morning, India. Good morning, humanity.